Philip was right. Okay, so this morning, we will discuss, instead of dissecting the three major topics, I just combined these three into one lecture. No, this is usually what I did in my previous semesters. So is my presentation clear? And you can see my presentation in your screen? Yes, sir. Yes, sir. All right. Yes, sir. I will combine in my lecture the mechanical, rheological, and textural properties. Right. Why I'm doing this? Because these three properties are very related with each other. All right. When we say mechanical and rheological and textural, these three properties, when you test or you assess the quality of that particular material, you can get or you can easily detect its mechanical properties and how it is being related to its rheological and textural. Right? So, for example, gahi apod aning ilang pan nga akong gipalit nga pandesal humok. So there's something within the bounds of its mechanical properties and its textural properties. And if it's in a liquid or a viscous material, for example, sauce, it tackles all about rheology. All right? So this presentation will discuss or will cover three major properties of AB materials, which are mechanical, rheological, and textural properties. All right. Aside from those characteristics that we have, we need to discuss, I will also share to you the basic concepts or measurement methods in terms of instrumental or objective measurements that are usually conducted in assessing the textural characteristics of food materials. We learned a lot in terms of mechanical properties from your statics of rigid bodies or from your dynamics of rigid bodies, or I mean strength of materials, specific to materials that we usually encounter in our engineering life. For example, in construction, the mechanical property of steel, the mechanical property of aluminum, and so on in your AB materials. However, in this course, we will focus on the deformation of solid. No? When we say deformation, so it focus on the solid food materials. No? So, imo sang kalimutan tong mga na-learn nimo nga related to steel, to iron, related to aluminum, nga mga mechanical characteristics niya. So, we will now focus on the foods, solid foods. Because these are usually, regards in terms of its mechanical aspect, no? Kanang when it become deteriorated, maybe somehow its textural property is also related to its physical property as well as its mechanical property. So we will now focus. We will just focus on deformation of solid. So the main objective of the course, no, dili kay to comply with our syllabus, but I want to impart to you in exploring the significance of solid foods and agricultural products with respect to, first, to improve quality control in the food industry. This is actually the main goal. Why do we need to assess? Why do we need to monitor the quality characteristics of our stored or dried products? This is actually to improve its quality. No, when we say improve the quality, to prolong the shelf life of the particular product. No, kanabang when our mango, when our banana ripens, mabala ka na dayon ta kay di na to maapas og kaon. Kay gamay ra ta nga mo consume samantala daghay atong napahinog, no? So what are those methods that somehow we can prolong, we will apply that might prolong, when we say prolong, mas mudugay ang quality nga okay pa siya bisan pag the color changes, nahimo na siyang orange,
the quality itself, not just the external quality, but including the internal quality, ang yang taste, no? Lami gihapon. Ang problema manggod kay magkadugay, despite you are storing it carefully, magkadugay, walay mga predators, walay mga ants nga ni sulod nga ni atake sa imong stored product. Ang problema manggod, the quality pod, no? Bisan pag okay, the skin color or the peel is still okay. However, when you taste the product, deteriorated na gid siya, overripe na gid siya, di na siya makaya sa sikmura, no? So those are the challenges somehow that we need to learn the basic properties in terms of mechanical, textural, in order for us to have idea on saan din nato sila pag-prolong. Okay? And then we will correlate, okay? Correlate consumer acceptance with some definite properties. For example, si Zuela believe after tasting the newly baked product that it's somehow too hard for him, no, to ink it or to bite the newly baked product. However, Ilumba said nga sa ako okay lang, murag okay ra. So siguro lahi-lahi tag ngipon, no, murag imong ngipon siguro kanang murag pag ingana nga pressure or ingana nga force ang makuha sa imong ngipon, grabe ang effect sa imong gums, no? So that's another story. But when we say mechanical, somehow kanang mga measurable nga mga characteristics nga ato yung makuha sa product, no? So that's why we cannot rely on the human perception and the human how do we say, preference. Kaya somehow it becomes subjective in nature nga kanang okay sa ako, sa imo dili. Okay? So that's the goal of this lecture. And I hope that you bear with me, maminaw ha, and then take note of all the terms that I somehow will mention in this lecture para naamoy reference. The other objective is to determine mechanical properties through tensile, compression, shear, and bending tests, no? So it is useful in size reduction and conveying operation, mechanical damage to fruits, vegetables, grains, and seeds, or failure criteria. I can still remember during our first lecture na I shown you a picture of a vehicle transporting newly produced products or newly harvested products. And I asked you, what's the problem with this? No? Nobody from you answered correctly nga, sir, might be the arrangement or the piling or the stacking of the newly harvested products is the problem. So nobody from you answered me correctly. But as I have always mentioned, from harvesting pa lang na daan, to transportation, to processing, to storage, naan na diha ang mga gipangtawag nato nga mga mechanical nga mga impacts. All right. Mechanical properties are important to processing and consumption, very much. So these are behavior of foods and agricultural materials when subjected to external forces, no? So the forces acting on the material are expressed as stress, no? So as you can see in the figure, natay gitawag nga bending, no? So for example, kana siya, I guess this is a meat loaf or a beef loaf, no? It is being subjected to compression or compressive na force, no, to check if what's the maximum tolerance or what's the maximum force in terms of compression that this meatloaf can sustain, no. So that's why meatloaf are being packaged using cans. So asa man ang kuanday sa cans ani, aw asa man di ay ang considerations nga halfway ani. So naa na pud sa cans, no. It's another story na pud tong packaging or kadtong mga ipanggamit nato nga pang container niya, no. Aside from the product, another na pud nga ipang consider sa mga manufacturers is ang kadtong ginabutangan, no. Kay basin di ay og dili niya ma-sustain ang kana nga force, pagpatong-patungan na, mapatungan lang siya napulo ka buhok, na-crack na dahil ang can, no? So that's why meatloaf, that's why mayroon sila nga dili siya healthy. Kay imagine that the meatloaf is being packed through cans and then can sustain 3 years nga iyang shelf life, no? So that's another story.
Stress is defined as force components acting on a body per unit cross-sectional area or area of the deformed specimen. So in kita, for example, unsa may mga stressors na to, no, environment, no, humans, kanang mga makita nimo or ma-feel nimo and then mo-attack sa imo, so that's the stressors. Sa mga food materials, unsa pud mga stressors? So isa na daan ang iyang kanang packing, no? Pwede na. That's why if it's a baked product, dili na lang siya ipack kay it can easily be deformed, no? So nakakita ba dai kag kanang pan nga giputos-putos og isa-isa, no? Wala tungod kay it can easily be deformed nga ipatong-patong. So ang tendency ana mga zaman mga kuan na lang ang imong product like ang pan or ang cake, mga deform na lang siya, no, ma-change sa hulma. So ang packing niya is buo na lang gid siya or isa na lang gid siya sa bakery product. So wala kay nakita nga mga nakaputos-putos unless if it's innovative product like muffins, no, kanang mga ibang kaon ninyo fudgy bar. So that's another product na lang nga gipack nila, and then it costs higher, no, due to its value added. But the real score in this is the implications of mechanical stressors or properties like the bending. Kay usually pag products sa transport pa lang daan pang patong-patong ikinarton, itsa, no, from production tuklod-tuklod siya sa conveyor. So from the start, if you are not considering the mechanical properties, then daghay mga rejects sa imong production, no? So maayo kay taning mga stress. So it's a unit, it's the factor of force per unit area, no? So that's the definition of stress. So natin gitawag na 3 stresses. This is just similar to your structures characterized by foods in terms of mechanical nga impact. We have compressive, no, and tensile and shearing stress. All right. Compressive, no, from the term compress, no, from top, no, to bottom, what's the force maximum nga iyang ma-tolerate ni product kung kano sa siya mo deform, no? So that's compressive. So tensile, the direction away, no? Example, panang natay makita nga figure diha sa screen, no? The effect that makes that particular product deform nga mabungkag siya, no? So what those for example, sa cake na lang para dali masabtan, it's a rectangular somehow or square in a form, assuming that's a cake is a rectangular or a square form. Ma-deform lang na siya in terms of compressive if ang iyang karton imong mapatungan, no? So that's compressive na aspect. Ma-deform pud na siya in a tensile kung ang iyang sudlanan paggunit nimo nabali, no? Kana bang iba flat man na siya. However, di man gid niya madaog kay bugat man siya sa tunga man ka nagunit isa pagid kakamot. So na-crack, nabali. So the force equal to the weight of that particular na tunga. So that's the tensile that makes the cake nga nabungkag. Right? So that's the basic concept ang atong sabton. That's just similar to structures na concept. Shearing stress directed tangentially to the material, no? So that's shearing is just a matter of, for example, natunga tong tensile, no? Natunga nga murag na bungkag siya. Ang shearing is just like nalihok, no? Paglihok nimo, walay force sa taas, wala sa ubos, wala siya sa kilid. Paglihok, ni action siya og separate sa katong buong cake. Murag ni action siya ang angkla, no? So that's the basic concepts of shearing kung sa food materials, no? Even to the solid materials, ingana po ang atong concepts. And even to the kanang structures nga concept, all right? Ang nakanindot lang sa foods because we are considering the individual and not the kabuuan niya nga mechanical nga impacts, no? Unlike sa structure example nga i-consider gid mo si column, tungod kay si column mao ni ang iyang size kay para ma-carry niya ang load from the kani nga level or kani nga weight, including all the environmental nga mga loads, no?
So ang sa foods is you are considering one material, how it will sustain or prolong, considering all the mechanical impacts na possible niya nga ma-experience, no. Isa na daan ng handling, no. Sa basic concept lagi, sa cake lang daan, no. Mahilak ra ba dayon kay na nabungkag ang cake niya, 500 ang palit due to the kanang incorrect na pagka-handle sa iya or incorrect na pagka-dala. So we are considering that. Okay? In fluids or in viscous material, it becomes specific to rheology na. So later we will discuss also the rheology or rheological aspects of the fluids. However, there are also stress or shear stress that somehow might be experienced in kanang bitong mga semi-liquid material or kanang ginatawag nato ng mga sauces. Sauce basa man kay ning iyang ketchup, unlike sa akong napalit grabe kas piso, no. So and then the packaging, in terms of packaging, gina-consider pod kung unsa pod ang iyang implication. That's why mayroon ka nabusdik, no. Pagdala nimo sa oil bisan og loose kayo ang pagka-bugkot sa cellophane sa oil, natingala ka nga nabusdik, no. So dili niya makarry ang katong load equal to the weight of the oil sa kadtong maximum tolerance or maximum shear tolerance or whatever nga mechanical impact na tolerance ni cellophane, no. So you have to consider that as well. Stress can act on food at different mechanical situations, static, dynamic. Kung sa kalahian sa static o dynamics, what do you mean by statics and dynamics? Atras, sir, ang static. Tapos ang dynamic move. Move, no? Moving, no? So, there, if somehow something that can cause or can give load or impact to the food material, it's either in a static or in dynamic form, it can give stress impact to the food material, no? In a different na aspeto. So, impact stress exerted and removed after a short period of time. So, I will give you another example aside from the cake. So, let's try to the crabs. So, kanang pag-handle nimo sa assuming nga nagdala ka og isa ka kilo mangga, no. You bought 1 kilogram of mango and then gidala nimo through cellophane, right? Pagdala nimo sa cellophane, assuming sa ato man gyud wala lang na siya, no. Karga nimo sa imong motor, imo siyang gibitay sa imong motor, drive ka at the speed of 60 or 80 km per hour. Wala lang. We are thinking that nothing has changed or nothing has impacted the quality of the food or the material that you are handling. However, wala ka kabalo nga sa pag-yugyug ato niya, sige yugyug from themselves, no, sa ilang isig ka mangga, tulo sila kabuok. So sige gayugyug sa pag-transport nimo na natin mga impact dito nga dili nimo ma-account because it's not visible to your eyes, no. Pero kung makastorya lang ng atong food material, mo reklamo na sila nga hinahinay pog drive sa motor kay nasakitan na biya nga akong kuan diri isig katapad, no. Aside from that, katong impact or air impact, so it can also add somehow another impact na ma-exert or ma-exert or mahatag sa material, no. But however, the impact stress is somehow a short span. Like for example, kadto drive nimo, pag humani mo drive, wala na impact nga mahatag, no. So that's the concept behind nga sa ato wala lang, no. But as a technical person, somehow murag ma-realize nimo nga okay na gid ni matingala na dayon ka na aside from that, example mainitan pag yun, no, mainitan, tingala na lang ka nga nalain na ang lamig, no. Because you have not accounted the environmental or the impact loads nga nahatag sa atong crop or sa atong product, no. So dili lang nato usahay ma-account. How much more kung dinaghan? How much more kung volume or mass of i-produce nga gi-transport or gi-store ang kuan. So that's another thing na imo siyang i-consider. So solid foods are mechanically characterized by compression tests or impact tests. I could still recall during my MS, I'm still thinking, ngano gyud nga nagunaw na ko, why are my lab mates, no? They are doing PhDs and MS. Ngano man gyud nga
they will test the textural and mechanical characteristics of kung ano tong ilang gi-studyhan sauce, no, a new variety or a new version of a sauce. They are using a different kanang sa tawag ani probe, no, PROBE. The term PROBE, probe, kanang to test the mechanical and textural characteristics of the food material, but they are using sauce. Nag-unaw na ko nganong ang ilang probe nga gigamit kay flat or lahi siya nga pagka-flat murag soft, no? And then since they are very focused and then they don't want to be disturbed na sila sa isa ka area, wala lang ko, nagsige lang ko paniid, no? And then I'm searching on the internet what are the different probes used in textural profile analysis. Ano ko? Okay. And then I found out you will just use needle if you are getting this one. You will just use circular probe if you are getting the value of this and this and this. And then somehow I found, okay, because I'm using solid and then they are using semi-liquid material, kanang mga sauce or kanang mga ni-undergo rheological analysis. So, if you have no knowledge nga, okay, kung mag-test day ta, lahi day ang consideration kung mag-test tag solid, liquid, o mag-test tag semi-solid or katong mga rheological nga mga aspects sa foods, no? So that's how the difference between testing a solid and then testing a liquid or a semi-solid nga mga materials. But in solid foods, for example, mag-test tag apple, kuhaon mo ang iyang mechanical characteristics, you are using compression and impact tests. No? Compression and impact tests are similar with each other. Nga magamit ka og later I will show to you. Magamit ka og kanang probe nga imo siyang i-crack, nga imo gid siyang iduon. Nga pagduon nimo mo action siya ka crack and then the maximum tolerance nga ma-record nimo kay for example ang iyang hardness or ang iyang fracturability. Basic concept, nganong ingana man ang pagkakuha, kana bitaw maglalis mo kay ang itlog kung imo bitaw siyang pinatindog nga imo siyang idasok, dili siya mabuak, pero kung imo siyang kanang lateral or imo siyang ihigda, mabuak siyang dali, no? So that's the characteristics of itlog pod. The science behind, kay dili mo siya ma-force tungod sa iyang shape, no? Sa iyang shape nga characteristics, no? Nga ang force nga imong gi-kuan through tension, dili gid niya kaya i-buak through sa characteristics ni itlog. Ay ngana po ng iyang shape. So ang equipment nga gina-use usually kay universal testing machine, UTM for foods. Naman po UTM for hard ng mga solid materials like ginagamit sa civil engineering. Napoy kanang texture property analyzer and penetrometer. Penetrometer is just a handheld one. I have a sample here used by Muner in his thesis. So ingani ang iyang naong sa penetrometer. This will just test the hardness value, I guess, of the food material. So ingani ang iyang naong sa penetrometer. So imo na siyang plunge na siya plunger tip dire nga mura siya o kanang needle, and then pag imo siyang i-push and then naakay ka ng digital, not digital, manual nga reading diri na siya ay kanang murag scale. Mura siya sa timbangan ba, murag sa orasan. And then once you, this is the plunger tip, this one. Pag imo na siyang i-push dito sa material, using this kaning top niyang kaning mura siya screw, pag ana nimo dito i-read niya kung pila ang maximum nga hardness nga iyang ma-carry. And then that's somehow nga makita nimo ang iyang mechanical nga force. No nga, but that's the force in terms of kilogram per Newton per mm square nga iyang mahatag or Newton. Okay, so that's the basic concept of penetrometer. Pero ang penetrometer dili siya reliable as compared to the advanced or kanang high-tech na like TPA. So this is how the TPA is being used. So I just want to show you the video. Okay. Assuming that this is your sample, a cuboid sample, ingani akong sample sa una, this is me actually. So this is a cuboid sample of potato, and then I tested a cuboid sample of potato. When you test the material, the food material in terms of its mechanical and thermal textural properties, you just get a
cuboid sab sample. It depends on the sampling. Pwede po nga ang buog yun nga potato or buog yun nga apple ang imong i-test is subject for textual profile analysis. So that's the manawa ninyo. Okay, this is how the sampling underwent. Makita nimo so na cuboid. And then I used needle probe no kanang kuan diha mo siya needle, okay. So kaduha na siya mo balik no 2 trials bite na po na siya outro. And then this one. So pwede nimo mapulihan in probe dire kani bitaw nga part guys. Pwede nimo ni siya mapulihan dire og naka-circular or naka-rectangular. Pag puli nimo ana depende sa imong sample nga gamiton kay kung magamit di ay ka og ang imong i-test is baked products no bag-o nimo nga cookies no so you will just use the needle, but if you will use cake mag needle pa di ka sa cake dili na niya ma-account kung pila ang hardness. So ang gamiton nimo kadtong flat nga mga materials nga probe na mao iyang gamiton niya pag-test. And then after that 2 readings in the computer set makita nimo sa monitor kung pila ang iyang value, ang force nga iyang na-exert, and then the highest force or the peak force will denote or will represent the hardness, the fracturability, and then the other one will show us the hardness. Kato, kanas asiya pinaka gahi, no? So that's the value of hardness, and then will give you other parameters, not just hardness and fracturability, but also adhesiveness, cohesiveness, and other properties na iyang mahatag. Okay. We are dreaming to acquire this particular instrument or equipment. However, it's too expensive. It costs an estimate of 2.5 million. And then I don't know how we can acquire this so that we can use this in the bioprocessing lab. However, it's too expensive. I don't know where can we source out funds for this. But we are trying to acquire this for future studies, thesis, and laboratory works. No? I hope that you have basic background of the TPA despite of its absence in our university. All right. Basically, no, the response of materials to stress is deformation. No, we call that a strain. No, how you respond. Kung kita po, kung atakihon tag mga na stress, and then how we will attack that stress or how we will respond to that particular stress. Strain po na nato no kanang murag tolerance nato kung saan nato pag respond no. So in food materials or any engineering material ingana po siya no. So we call that as strain. So the changes or the deviations or the how we call that gradients of that particular impacts ng imong nadawat are kanang sa tawagan ni basis nato siya nga na siya stress nga nadawat ug na siya strain nga na respond no. So on that particular forces nga atong na-apply, that's the same method no, that's the same concept with the structure. So strain is dimensionless ratio, you know that. But it will now relate to the study of rheology. Why? Because stress, no, anabang na kay mga forces nga igipang add sa iya or mga external, environmental, or whatever nga mga forces or even load, impact load. And the relationship of that to strain for foods, we call that rheology. No? So for example, concept, na kay sauce, nga gi-create, pag-create nimo sa sauce, imo siyang gi-mix, no? Mix, maginan nimo siya, mix. Lang na mix. Okay, this is the final product. Now, you put that in the packaging. Butang nimo sa kanang plastic nimo nga packaging or bottle nga packaging nimo, and then fully nimo nga pagka close, no? And then imo pagimbutangan og mga plastic na mga external pagin nga plastic para wala gid siya ang mga predators or whatever nga imong mga kuan sa imong material. Now, it undergoes or it needs transport, no? Pag-transport ana, magkulo-kulo, no? Pagkulo-kulo ana, na-change na, murag nasubrahan nagka-mix na dapat ang imong gi-require na mixture kay ang ato raman kapag ka-mix.
nasubrahan. What happened now? Somehow it will also deteriorate the product. Unless if that product is really okay for mixing kanang for example kanang mga uyap no okay ra man na mga ginamos okay ra man na nga ma-mix kay mas sobrahan ka mix lata gyud giuran mas lami man hinuon. But there are also products no semi-liquid products nga masubrahan siya ma-deteriorate pud ang iyang quality. That's the time rheology comes in. Na dapat ingani ra. That's why kung nay mga packaging wa mo kabantay, puno na lang nila daan ang ilang product sa ilalom, dili na ingon nga half full. Kabantay mo, there are products nga pagtanaw nimo sa garapon, puno. No kanang fully closed gyud nga untop gyud dito sa iyang taklob. There are also products na half full lang. So that means it's okay for pulo-pulo. No? So that's the concept of rheology. Ang relationship sa mga forces na muhatag sa or imong i-apply sa material na maka-cause siya of deterioration or stress, no? Deterioration man na siya or kung sa foods, deterioration kung sa tao or sa material, stress. And then how it will change accordingly, ma-change baka siya kung naanay mga force na ma-add sa iya, that's the strain or the rheology. Now, we will go deeper to rheology definition. It is a science which is devoted to the study of deformation and flow. When we say deformation and flow, nibungkag na ta, nihawa sa ta dito sa solid materials. Dili na punta karon sa murag semi-solid dito mga sauce, no, kato sa mga ketchup, nga itong mga ipang-produce. And then, how it flows. Another factor na itong ipakonsider diri guys, kanang sa iyang production, no? In the previous lectures, we already discussed katong mga air flowing, katong when can we transport or when can we move one product from station 1 to other station, depende kung particulate siya, depende kung semi-solid, depende kung solid. Okay lang sa solid materials, no? Kaya ituklod sa isa, madala. Pag mga ngani, kaya magdikit-dikit, so there are also considerations nga atong tanawon, no? So rheology, nisulod si rheology. Actually rheology kung di mo siya studyhan, isa gid siya kalibruhan, no? But I'm teaching you the basic concept of rheology and how it is being differentiated to the textural and mechanical. Si rheology sa deformation and flow lang siya. Once it flows, there is rheology. Once it deforms, there is rheology. No? Rheology is present. But again, I want you to remember that rheology is specific not to solid AB materials, no? Dili applicable si rheology sa solid materials, no? So, diri kana lang yung mga semi liquid kanang mga viscous na mga materials, all right? Rheological data are required in product quality evaluation, engineering calculations, and process design. An understanding of flow behavior is necessary to determine the size of the pump and pipe and the energy requirements. Musulod na po dahil kadiriya katong mga head loss, no? Ipang-consider nimo kung pila diay ang viscosity, pila diay ang specific gravity, no? Na dili siya ma-retain na example na ay makina na ipapadagan niya ang imong na-develop na viscous material, for example, a new product or a ketchup coming from a new product, no, not just from banana, not just from etc. So how will you do the flow, no? So you have to consider its chemical characteristics na pod or properties, no? Pila ang iyang value di ay sa kani, and then pila ang iyang value sa iyang ang weight, mga physical properties before you can make any assumptions related to its rheology. And then makapa-flow na nga, makapadagan ka sa iya. Alright? So that's also the requirements na mabalaan ni mga pila day ang size sa pipe. So mosulod diri ka itong mga head loss formulas, no? Viscosity ng mga equations. Alright. So ang rheological models, kung makita nato, natin gitawag Newtonian model, and apotay power law model, Bingham, and then Herschel-Buckley model. So depende lang na siya sa applicability nimo based sa material, no? Kung depende sa unsa nga material imong gamiton, and then depende pod sa unsa nga specific nga
pagka-viscous ang imong material gamiton. Right? The rheological models obtained from the experimental measurements can be useful in design of food engineering processes if used together with momentum energy and mass balances. Nakoy kuan karon, best example nga dali ninyo masabtan. When you go to McDonald's and then you are really eager and you are really craving for the ketchup of McDonald's because it's very different, it's usually different from the ketchup that we usually bought in the market. Now, nana ka dito sa pumping, kabantay mo, who can still recall or remember the innovative kanang design of kanang sudlanan sa ketchup sa McDonald's? Kana mag-pump mo dito. Can you still recall that? Mag-pump. Sa puton ra ba dayon ka nga daghan day kay sulod pero dili makapump pagawas og ketchup. Kay gigutom na ka, you really want to eat XL size of French fries. No? Gigutom na ka, crave na kayo ka. Sige ni mo pump dito, sige ni mo pump, dili gid mo gawas, no? But when the manager or the staff checks the particular kanang I do not know what's the name of that. Basta mo siya ang iyang method is pumping lang gihapon. Sa puto na ka because you cannot get the ketchup that you really desired na amount, no, nga kadaghanon, gusto nimo is kaplato gyud nga ketchup. Then you ask for the pack na lang katong mga sachet. Okay. That's the problem now. Why? Somehow that material wala nila gi-check nga I'm not telling that it's wrong. It's not applicable or ketchup. Somehow the innovative application of that particular machine na ginagamit is dili siya suitable sa para sa viscosity or sa quality sa ketchup na ilang gigamit, no? Or nagstagnan lang dito tungod kay naglisod siya pagawas kay naay na nga clog dito, no? So that's the basic concept why that particular product is being developed for ketchup, no? You are studying also the material nga imong gamiton diha, no? Butangan nimo nagtubig diha bisag unsaon nimo pump, dili ka makapagawas. Kay that material is solely designed for that rheological nga mga characteristics. Siguro, that material is designed for katong mga ketchup nga mga dili lapsaw. Nawagi uban mga ketchup nga lapsaw, na po ibang ketchup nga dili spiso. So kung spiso siya, once you pump, it flows gradually hangtod nga moabot siya dito. Pero kung tubigon siya, digid siya. Maybe kung tubigon, it will follow now the water nga kanang mga characteristics na food. Ketchup man, pag butang ni magtubig, di gina mo flow. Okay, so that's the basic concept. Why we really need to study this, why rheology comes out and why rheology is being introduced to us. Tungod kay lahi-lahi nga material, lahi-lahi characteristics. Tingig butang nagtubig nga pure tubig, di pa kaka-produce. Pero kung water pump, gamitan yung tubig imong gamit, gawas ginang tubig, no, pumping. Pero kung magamit pag ketchup, i-apply nimo sa mini pump nga kanang gamay nga murag pump nga concept, di po kaka-produce. Because tubig is hugely different in terms of characteristics from ketchup. Alright? So, I hope that you understand the basic concept, ha? Kay somehow, questionon lang dayon, i-twist ra ang concept, di na dayon maka-atake. A simple rheology experiment na, for example, nagunit si Jonathan Yu o mangga, suming, no? Na, okay gid kayo ang mangga bayo, ag problema, no? Nothing, no blemishes, no kanang mga sa tawagan na kanang mga dots sa outside or external appearance sa mango. It does not tell you anything about the texture. Nothing. No? When would be the time that the texture, you will know the texture of mango? Assuming si Jonathan, no? Gunit si Jonathan, si Juela, or anyone from you, dami ani nga mangga, oy, Indian magid siya nga mangga. Tamis gid kay ni ba? Or kung dili gahi-gahi umok-umok. That's why nigawas po ng mga concept nato nga do not judge a book solely by its cover, no? Until you discover. No? That's still the same concept, no? Kanang paggunit nimo sa mangga, you cannot tell that this mango is sweet. You cannot tell that this mango is what's the other term? Kana medyo acidic siya. You cannot tell that, no? So that's chemical characteristics niya. Sa texture, you cannot also tell if sama ni siya
humok baka ni until na imo siyang tilawan or ingkiton, no? Sensory. Sulod na po dahil tag-sensory, no? So that's the concept. And then imo pag siyang tuslok-tuslokon, and then you press, humok gini ba? Gahi sa man siya, no? Soft, no? Gahi, hard, or feeling na ko ni kay magdikit-dikit ni kung ako ni siyang ablihan, no? And then after that, you can form a deformation after mo gianaan ng mango, and this will provide some basic information. Some. It does not tell you that it will give you the whole textural characteristics, ha? Some lang ang ingon, or predictive ideas nga, okay, after Jonathan pinched the mango, sama Jonathan can tell nga lata ang suludan ni. But you cannot confirm unless you have shown the real or or even tasted that lata. No? Pag ana niya, okay, hinog, sakto na ni, makaon na ni, tamis na ni. Okay? But that particular kanang pag pinch nimo, makaingon na ka nga, this will somehow show or will is related to the firmness characteristics of the mango. That is a simple rheology experiment. But not telling you the exact data or the measured data, the real data to tell if this mango belongs to this quality. Okay, at the end of the lecture of this course, before ta mag-finals, quality evaluation man ta, dito na tumahibalaan nga somehow we cannot judge a particular product na ingani siya unless you have correlated that to this particular characteristics as well na makita nato. Okay? That's the basic concept. Do not tell nga, okay, pero pwede na siya, pwede na nimo nga, paggunit nimo sa durian, di man na nimo pwede ma-pinch, no? Imo man na siyang ana-anaon og kanang murag metallic or somehow any solid material. Pag dubo-dubo nimo ana, imo siyang murag, imo siyang bunal-bunalan, makadungog kag something hollow, okay, hinog na ni siya. Aside from the norm na ang durian pag muhumot, muhinog. Pero napoy muhumot nga dili pa dai siya hinog, yun nga kana makaon, no? So dubo-dubuho na sa uban, dubo-dubuho, and then they can feel nga there are somehow hollows inside, hinog na ni pag-abli din hinog. Because the basic characteristics of durian, no, internally, characteristic kung ablihon nimo ang hilaw, no pore spaces you can see inside. Ang kana bitang iyang compartment, kung imo siyang ablihan nga hilaw, ang compartment na nasa durian, very kanang occupied sa kanang iyang liso o sa kanang iyang sa tawag kanang iyang murag unod, sa na siya sa Bisaya, kanang iyang ang I know ang kana sa English ang unod murag iyang meat, yeah. Pag makita nimo na siya, nya mao na siya ang iyang meat, makita nimo nga wala gid na siya space nga imong ma-accumulate inside sa iyang compartment. And then pag mahinog na siya, na siya, bakante na siya. That's why nga pag imo siyang bunal-bunalan, makita madunggan nimo nga somehow different siya sa hilaw. Anay mo rag mga bakante nga or hollow nga mga spaces dito sa ilalom. No? Kay sa hilaw pa na siya fully occupied din ng iyang compartments, no? I hope nga naatay time, no, or face to face kay we can have the laboratory actual nato na bahalag isa lang gid ka sample per product, no? So that's usually the things that we did before, and then you can really see okay, mao gid siya ang realistic na kanang nawong sa properties sa product. Okay, that's actually how we see the product nga ingana siya, not just by kanang judging nga okay nga na green tilaw pa na naapoy mga product nga naapoy manggang green pa pero pag tilaw nimo tamis na, pag pinch nimo humok na, no? Pero lahi pud tong story nga dubo na siya kanang tungod kay nahulog siya na siya damage. So that's another story. So ang rheology guys is being classified according to deformations, it is not being classified according to the how do we call forces nga imo siyang sukod, no? Kay somehow masukod mo nimo nga kung ingani ang iyang
force, ingani ang iyang classification. Kung ingani po ang iyang maximum force, kanang murag sa Newtonian's flow or atong Reynolds number, mao po ang iyang factor. Ang sa classification sa rheology, based lang siya sa deformation lang yun, nga ma-deform siya, nga ma-change. So musulod gyapon si elastic, young elastic modulus A, and then plastic deformation does not occur as long as the stress is below a limit value of yield stress. No? Yield stress or its tolerance. No? So walay deformation if below lang yun sa iyang tolerance. No? Ana bang bisan pa og imong ikulo-kulo ang kadtong material nga gisudlan nimo sa imong viscous na material, ikulo-kulo nimo, as long as nga dili lang gid siya kanang murag mo pinch out na gid nga mga hulog na siya or walay maximum force na maka-change sa iya, then the quality is still okay. No? But plastic deformation will not occur if the stress is below a limit value of yield stress. No? Ang mga plastic na deformation. So sa rheology, ang structure ng rheology is deformation of flow. Deformation katong mga semi-solid, and then flow katong sa mga viscous. No? Sa semi-solid, no, mao to sila mga elastic and then inelastic. I-classified po sa flow ang plastic versus viscous because that's the only thing na imong makuha. Di ba kanang ketchup again? Sa ketchup ma-classify ka nimo na nga elastic or inelastic. No. Because it's not semi-solid, no? Pero kanang mga example packaging material, no? Kanang mga biomaterial, bioplastic material, di ba? It still follows deformation, ma-deform gyapon na siya when you pinch out, imo siyang birahon. Then you can classify if it's elastic or inelastic. Pero sa katong mga ketchup, mga sauces, mga semi-liquid, no? You cannot imo dai nang siyang birahon nga kaysa kaning ketchup birahon daw nako kaysa klase na mo sa 106 imo ni Sir Philip, ma-classify daw ni nako in terms of deformation if inelastic or elastic. Pagbira nimo, di man nimo mabira kay makuan man gid na siya no, mura man siya tubig, no, si may liquid. Pag ana nimo, syempre kung what comes to your right hand, napo siya sa left hand. So it's not applicable to elastic or inelastic. Only plastic and viscous. So pag ana nimo, dikit kayo siya no, so somehow it is plastic. Pero pag ana nimo, mabungkag siya, so viscous siya, no? Nearing to pagiging tubig na siya. Pag viscous siya. Okay? So sa deformation according to elastic and elastic, gikuan po siya according to Hookean and non-Hookean nga characteristics. And then inelastic, viscoelastic or viscoplastic. And then sa plastic, non-Bingham and then Bingham and then viscous, Newtonian and non-Newtonian flow. So why sa viscous ni follow si Newtonian flow? Because in Newtonian flow, mubalik na punta rin itong i-discuss na to last time adtong sa mga sorption and absorption properties or moisture properties or sorption properties of food materials. Kadto bitaw including aero and hydrodynamic properties kadtong mga Reynolds number. Kung ingani ang iyang viscosity, kung ingani ang iyang value sa iyang sa to SD, then you can come nga kani ang iyang Reynolds number nga i-follow nimo. Okay? So that's Newtonians nga mga flow. Viscous flow or deformation occurs instantly with application of stress and it is permanent. The rate of strain is proportional to the stress. Why? Why the rate of strain is proportional to the stress? Kay example, it's flowing, no? Mag-flow siya sa isa ka pipe. Pag flow niya sa isa ka pipe, dili ka makaingon nga viscous siya if ma-stuck siya, no? Meaning kung ma-stuck siya, maybe ang iyang range sa iyang value padulong na sa being plastic, no? Kay kung viscous siya, mo flow gid na siya if you have applied an air force na mo padagan sa iya pagawas dito as a production going to packaging. No? Kung di gani na siya mo flow, na it's not viscous anymore, no? It's still belongs to the range of plastic. Kaya pag plastic, mo pilit man. Alright? So I hope that you understand and you can now differentiate the characteristics. Deformation daw depends on many factors. Rate of applied force. No? Two examples akong ibalik. Example 1, ketchup, and then example 1 kanang pampackaging bitaw nga murag kanang
makaon gihapon nato nga packaging kana edible, makabantay mo ana. I do not know if you have tried to or you have experience going to a supermarket and then ang kanang bitong ipang coat nila sa kanang mga lettuce nga mga material ilang ipang coat, dili na siya plastic, biomaterial na siya. When we say biomaterial, so it comes maybe from a waste nga gi-develop into to form into a edible product. Pag coat ana niya, i-coat siya gamit tong nga material, magdepende pod na ang kana nga material, magdepende pod ang iyang retention o magdepende pod ang iyang how do we call? Magdepende pod ang iyang tolerance sa kabug-aton ni kanang lettuce. Siyempre si lettuce, pag imo na siyang i-coat, gaan ra man kay si lettuce, so dili gid niya mabungkag ang biomaterial nga gi or bioplastic nga gi cover, no? Pero kung imo na siyang i-coat, imo na siyang gamiton nga material sa isa ka group of gulay nga daghan kayo, din somehow wala pa gani nimo nabutang, nabungkag na siya. Pila ra man taon ang tolerance anang mga ingana nga mga packaging material. So magdepende siya sa apply nga sa force nga gi-apply ang kanang deformation. And then previous loading, moisture content, biomaterial composition. When you say biomaterial composition, the characteristics that makes that particular product a whole. No? So for example, apple, unsa may content sa apple? Tubig, no? Pila ka ang tubig or moisture ana nga available. Flesh, no? Peel, no? And then fiber, pila ka. That's just the composition. Napag gitawag na tong chemical composition. Kung sa man to mga protein, vitamin C, carbohydrates, no? So that's another story. That's chemical analysis na po. So you learn that in your food engineering. Okay, so again, similar principle, the law of viscosity, no? For example, consider a fluid between two parallel plates of area A. For example, kaniha, separated by a very small distance y. The system is initially at rest, but at time zero, the lower plate is set in motion in the z direction at a constant velocity v by applying a force F in the z direction while the upper plate is kept stationary. At t0, the velocity is zero everywhere except at the lower plate, which has a velocity v figure. Okay, ako nang ipasabot ko pinadali. Okay. Assuming that this is ketchup na pod, dali gid kay para masabtan ninyo. Okay. This is a ketchup in one material nga inyong gibutang. Example, garapon, no, bottle na inyong gibutang ang ketchup. Okay. Once it moves, okay, unsa gani XYZ man ang atong makita, no? From the X, from the Y to the Z. Okay. Once it moves, it will not just move as to the X or to the Y. It will also move as to the Z direction. Padulong dito, no? Rule of thumb. Now, sa sige nimo kulo-kuloan ang ketchup, no? Siyempre, pagbutang nimo ana, at rest siya, nothing happens, no? Kung unsa gid tong imong pagkabutang, pagka-fill, mao ra gid to. Kung unsa nimo pag-fill in tong ketchup dito sa garapon. Pag magkulo-kulo na siya, mag-move na siya, pisik-pisik na siya, mo padulong dito, pikas, ana, change na nag-deform na dahil ng iyang characteristics ana. There is now deformation, no? That's only for ketchup. How much more to the other products? Now, sir, ma-deteriorate din ang iyang quality kung magsige siya kulo-kulo. Okay. When it will now deteriorate as a matter of moisture, as a matter of composition, as a matter of force nga gi-apply nga akong gi-mention ganina, di ba? Kana okay? Mga factors ni siya ha. Kana pod pag exam, makalimot dayon. Rate of applied force, previous loading, moisture content, composition. Now, kano sa siya ma-deteriorate? Kung iyang composition dili na retain, magsige na kag kulo-kulo diha, magsige kulo-kulo with the presence of air, with the presence of additional moisture, with the presence of force nga imong gi-apply. Now, pag tilaw nimo ana imbis kay tamis-tamis nga aslom-aslom ang ketchup, otro nimo tilaw after 1 year, mahimo na siya pait, no? So it follows the principles of viscosity. All right. So this is the equation, but it's not totally applicable because we are not equating or we are not solving ingani gid ang iyang value, no? So we are just implicating on the characteristics as to viscous or not. Okay? Shear stress and shear as to, for example,
Two parallel plates are 0.1 meter apart, two parallel plates. The bottom plate is stationary while the upper one is moving with a velocity v. The fluid between the plates is water, which has a viscosity of 1 cp. Calculate the momentum flux necessary to maintain the top plate in motion at a velocity of 0.3 meters per second. So this one is a kind of moving viscous material. If water is replaced with a fluid of viscosity, no, 100 cp, and momentum flux replaced, so mura gipulihan siya kung tubig na daw siya, what will be the effect, no, kung mahimo na siya nga tubig ng iyang cp. Okay, the new velocity of the top plate, compute. So this is the, for example, these are two plates, no. So Newton's law of viscosity is used to determine shear stress. So mu w for water, no, is 1 cp is equals to 1 times 10 negative 3 pascal second, no. Using this equation, makuha nimo ang shear stress, no. Why it becomes negative? Because it's acting on a negative or opposite siya nga direction, no. So negative. And then you can now get the value of viscous material into an amount of 0.003 pascal. So that's the shear stress na imo makuha on that particular movement, no. And you will use that to get the velocity, no. And then using that equation, you can now get a velocity of similar, which is 0.003 meters per second. All right. So do not too much worry about viscosity calculations, because we will not involve viscosity calculations. No, it's on the fluid. So we will just learn the concept behind how it is being related to the texture and mechanical. No, so ay lang kabalaka. But if you can study ng mga related ng mga equations, much better. Preparations for your board exam sooner. But we are not engaged in many calculations as this. Okay? When we develop a product, for example, ketchup, we are not developing as much na ato siya i-consider ang kanang iyang how much ang kanang garapon, how much ang iyang tani. Now, we are considering on the chemical characteristics, how much will be the content of protein, how much will be the content of this, carbohydrates. So that's the basic establishment sa kanang pag-innovative product. Okay? Napo tayo gitawag na stress and strain categories para sa atong mga viscous materials. Dilatation o niya deviatoric, no? Kung mag-change siya sa volume, dilatation. Kung mag-change siya sa shape, deviatoric siya. So these are the formulas. Okay? So which follows the basic formula of the normal strain and the shear strain. Very the same, even in the structures. And these are just terminologies, guys. Plastic strain, elastic strain, degree of plasticity, degree of elasticity, elastic behavior, Hookean solid, modulus of elasticity, and modulus of rigidity. So please be familiar with these terminologies. No? So when can we say that it is elastic according to its degree, and when it becomes plastic according to or based on the bounds of its degree? All right. So basically, di ba, a factor of pressure change over the volume change divided by the original volume is just a value of K. No? What is K? The book modulus. Okay. So Poisson ratio still present in this analysis. So the Poisson ratio is the change in the width of the material per unit length, no? Or change in width per unit width, and in the change in length per unit length, that's the Poisson ratio. Okay. But when this particular terminology is applicable, these are applicable in the flow motion, no, of the viscous materials. But if it's steady, it's not applicable. There's nothing changes in that particular pipe or in the particular material if it's not flowing, if it's steady. Okay. So we only use Poisson ratio. Okay. So example of a Poisson ratio: dry commercial semolina fibers with a diameter of 1.65 mm are used to examine the rheological properties of dry spaghetti. A tensile test is applied on fibers of 150 mm length, and the result is given in the figure. Determine the value of the modulus of elasticity. So this is the graph which shows the stress versus strain, no,
So at stage na 0.001 ang strain, napod kay 5 megapascal nga stress. No? Niingon diri nga at 1.65 mm nga simulate na fibers, diameter niya, gigamit siya to examine the rheological properties of spaghetti nga dry. If ang tensile stress nga gigamit is 150 mm length and the result is given in the figure, determine the value of the modulus of elasticity. What is the Poisson ratio if the fibers exhibit a diameter change of 2.43 times 10 negative 3 mm under the stress of 15 megapascal? So, may mahitabo. So, na siya ay 0.003 nga strain. Kung maabot siya o 15 megapascal. Right? So, then, the equation would say, di ba, based on the graph, kung saan mahitabo kung ang stress niya on that particular spaghetti nga na-experience is 15 megapascal, then, correspondingly na siya ay 0.003 nga strain. However, using the modulus of elasticity nga formula, di ba, ganina, stress divided by the strain, makakuha ka og slope curve nga 500 megapascal. Pero sa Poisson ratio, which is the width divided by the change in width per unit, the change in diameter per unit diameter, and then the change in length per unit of length, then that's the value of Poisson ratio. Diba niingon nga na siya ay 15 megapascal, and then makakuha kag strain nga which reads at 0.003, and then makuha na nimo ang value using the Poisson ratio, which is equal to pila 0.490. No? So ang imo ra gyud implication diri ang nakuhaon is ang corresponding nga effect ni 15 megapascal nga pila ang iyang pila ang iyang corresponding stress effect sa 15 megapascal nga strain. Pila ang corresponding nga strain effect sa stress nga 15 megapascals. No? So 0.003 based on the graph. And then you can now get the value of Poisson, which is equal to 0.490. Just follow the equation. Right? Okay, extensional flow. When we say extensional flow, guys, this is applicable to viscous. Okay? Kung mingon kag extensional flow, basic concept sa extensional flow katong pagtimba, no? Pagtimba-timba. Kung uniaxial gani siya, material is stressed in one direction, for example, gisulod nimo ang imong viscous material in one masudlanan, and then itimba siya one direction or just one movement, no? And then it's become uniaxial. But if it moves to many movement, it becomes biaxial, and then planar, it becomes only plane according to its deformation, no? So, example, sa figure, before deformation, very perfect siya. Then after deformation, nahimo na siya rectangular. From being a square form, nahimo na siya rectangular. So now, there is a strong evidence of it's either uniaxial, planar, or biaxial deformation. Okay, let's move with the texture. Now, nasabtan na nato basically si mechanical, what's the effect, if there are force, what's the movement, or what's the concept behind rheology. Now let's move to texture. Since si texture man ang end, kung sa supply pa, si texture ang end user ba? Si texture ang atong basihan, no? Kung sa siya kalami, kung basa-basa ang ketchup, makaingon ka aslom. Kung gahi-gahi ra mo ng ketchup, medyo sticky, makaingon ka nga tamis-tamis or whatever. Now let's go to texture. Okay? Texture is one of the most important quality characteristics of foods. Foods have different textural properties. No? These differences are caused by the inherent differences due to the variety difference, differences due to maturity, and differences caused by processing methods, which is right. Okay, mabalik ko sa akong concept ganina sa atong example na ko ganina about mango, nga pinch, for example. Okay? Based on that, you can now say nga siguro ang texture po daan niya no kay humok-humok ni siya or kaya ay humok naman kayo, lata-lata na lain na ni siya, mura na ni siya og kanang kuan. Adhesive na kayo ni siya kung imo siyang gunita ng iyang fiber or ang iyang flesh. So you can now predict or you can now judge. Okay? However, you cannot really give the exact unless you have measured, no? But accordingly, ang texture daw guys is also a factor of varietal differences, no? Also color differences, cultivation factors, maturity. Siyempre, kung hilaw pa ang saging,
Hindi ka ganahan mo kaon kung yellow-yellow, wala pa siya na fully yellow, fully ripe. Pagkaon ni mo ana, napakay makaon diha nga murag adlat-adlat na lamig, no? So that's the basic example of textural difference, no? Hinumnang saging ni yellow na gamay, gikaon nimo, oh, mapanitan naman tuod. Pero pagkaon nimo adlat-adlat pa ang imong ma-taste, no? Because it's not fully ripe or totally ripe. But if it's really ripe, abot na siya stage 4, no? Naman ay stages ang ripeness sa saging. Pag stage 4 na siya, makaingon ka nga, kani gid ang perfect, no? Tamis, dili na aslom, dili na gahi, and so on. So basic principle of texture is, or basic factors sa principle, varieties, niya, maturity, cultivation factor, color, characteristics, posible siya, as well as genetics, no? Ano yung genetics? So also the processing methods, isa po ang processing methods. Why? Sa processed food, patingala ka nga nagpalit ko, ana ra ba dayon ta? Nagpalit ko diri og kuan ba? Nagpalit ko diri og kanang egg pie diri sa bakery 1. Lami man ang ila, humok-humok man. Pero nagpalit ko og egg pie diri sa bakery 2, pagkagahia. Okay, why? Because of the factor of processing method. Maybe ang ilang baker dito dili kayo considerate sa pagkahumok. Ang diri sa pikas, mas ganahan siya nga humok ang iyang formation sa iyang egg pie. So that's basic concept aside from agricultural products. Food texture can be evaluated by sensory or instrumental methods, no? Sensory, kung mayroon kag sensory, unsa man ang sensory, it's just sensing kana bang human perception nga for example, 10 experts in the food science and technology gipatilawan at the rate of 1 to 5, 5 as the perfect. Gipatilawan in terms of hardness pila ka 1 to 5 ang kani nga product. Okay. Okay, for example, napulo mo ka buok kada grupo. Patilawan ako sa inyo ang product A, product B, and product B. Okay. At 1 to 5, feeling nimo pila ang hardness value. Okay. Si student 1 moingon 4. Si student 2 moingon 3. Si student 3 moingon 5. So on and so on. Sensory na siya ang measurements. Kung instrumental measurements, katong ganina nga gi-explain ako sa inyo like texture profile analyzer. Magamit na taong mga equipment. Right? Sensory methods needs a taste panel containing trained panelists. It is hard to repeat the results. True. No? So from a group of you, 10, ma-recall pa kanimo nga ang imong score ani kay 5 kung bawion na nako ang imong score? No. Di na ka maka-recall na 5 di ang imong gi-score sa adhesiveness value. Ang imo di gi-score sa hardness kay 4. No? So you cannot recall. Labi na kung ang sample dili na ko i-identify nga gikan ni sa bakery 1, bakery 2, bakery 3. What if bakery 1, bakery 1, bakery 2? Usahay ang imong paghatag og grade sa bakery 1 ni mga sample pareho ra sa bakery 1 gihapon nga another sample or lahi-lahi. So lisod na siya i-recall. Unless if guided ka nga kani pareho ra ni silang source. Pag dili na ka makabalo kay blind ang pag-review, bias. That's why we cannot rely taste, panelist, or sensory measurement. Because humans, in terms of perception, the judgment of humans are biased. Tinuod na, no? Nga, gipatilaw ta kakaron, moingon kag way lami. Nagutro kog luto, pagkaugma, pareho ra tanan nga ratio and proportion, sinukod, walang labis, walang kulang, moingon na dahi kag, mas lami lagi itong gahapon. Feeling lang na nimo, kaya wa ka nag-toothbrush. Okay? So that's how human perceptions are being unreliable sometimes. But in the absence of instruments or equipment, we can use sensory measurements or human panelists. Okay? Paminaw. Right. So na-mention na ako ang instrumental nga opposite siya sa sensory, which use equipment or instruments to determine the texture of foods. Textural properties of foods are those characteristics that are sensed by the feeling of touch. No? So related to deformation, disintegration, flow of food under the application of forces.
So crack nga example, crack nga gunitan nimo ang talong, pagunit nimo sa talong, pag pinch nimo sa talong, pura maghumok na kayo, mura naman siya mabali sa kahumok. Now, you will then consider maybe it being displayed outside room's temperature with more than 30 degrees, nga naingani siya ang iyang kuan na deform, no? So that's a stressor. Pwede po nga gipatong-patong si talong, pagpatong-patong ang talong, naka-cause ang nasa mga ibabaw, the total weight of that talong sa ibabaw, naka-cause siya nga deform ang sa ilalom. So that's textural characteristics. When we measure the textural characteristics of foods, we follow three basic principles or parameters: force, distance, and time. Na-remember ninyo ganina sa akong gishow nga video, di ba? Pag naog ni needle, pag push ni needle sa potato sample, ni-read dito si computer, that x-axis is the time. No? The movement is the force. Okay? The y-axis is the distance. That's the distance gikan sa first part nga iyang na tip, no? Kani ako na lang ibalik para ma-conceptualize ninyo. Kani ba? No. Kana. The time nga iya siyang i-tip, iya siyang mag-exert siya force si TPA da. Okay. Dili pa na siya mo-read diha. Nothing will happen in the screen until the time nga mo approach na siya, mo reach na siya dito sa potato. Pag reach niya, kung pila tong distance gikan sa top to bottom sa kanang potato, that's the distance nga iyang gikuhaan og value sa textural characteristics. Okay? So, tanawa. Kung makita niyo sa screen, okay. This one, for example. Okay. The x-axis diri, kaning x-axis diri, that's the time, in second, right? And then this is the y-axis is the force according to the force na iyang gi-exert, and then the movement here is the distance. Kani pila ang iyang distance from fracturability, pila pod ka distansya ang iyang nakuha nga hardness. Okay? So that's the basic concept. We are almost done. All right? So these are the terminologies, guys, of these are the basic characteristics, no, hardness kay from being soft to firm to hard, no. So dili na pwedeng nga maygon ta nga firm siya equivalent sa hard, no. Gikan sa soft, firm na siya and then hard, no. Kung maygon tag cohesiveness kanang crumbly, and then to crunchy to brittle, no, na bang lain ang iyang texture, murag siya something nga murag anang, for example, ikaon ka og manghuwan, no. Ang manghuwan, pag ingkit nimo, murag mutingog gid sa imong ipon. So that's crunchy, no? But if pag ingkit nimo sa manghuwan, mura na siya og kanang hupas-hupas na. So that's brittle na siya. No, murag lain na siya og texture, murag na siya moisture nga nasulod. Sa elasticity pod nga characteristics, from being plastic to elastic, no? Adhesiveness from sticky to gooey, no? Kana bang dugangan nimog tubig ang ketchup, magpadulong siya sa being gooey, no? So mahimo na siyang nearest to tubig. Okay? So that's the basic characteristics. Ang perception po nato, guys, in terms of observing the object, natin gitawag nga in perceiving the texture, natin gitawag nga tulo: modulation, perception, and oral receptors, no? Perception kanang wala pa kay kanang sa tawag ani, wala pa kay actual nga na feel, no? Pag naa kay oral reception, naa kay gitilawan na nimo, dito na nimo ma-correct ang imong na percept kanina. For example, imo sa siyang gi-pinch, perception pa to siya. Pag imo na gid siyang ablihan, sliceon and tilawan, oral reception na to nimo, which will follow now the measurement and then through processing, no? So modulation kadtong ang modulation is kadtong na mga alteration, no? Kadto ba mag-start na ka og oral nga measurement, imo siyang tilawan, ana ba murag nagsimpot pa, no? Imo sa siyang
masticate nga nag-feel pa ka, and then the result will be your oral perceptions or your oral perceptions. Okay? So that's the 3 stages. So texture measurements, compression, and snapping bending test. Oh, kanina akong giingon guys. Lahi-lahi ang yang probe. Na siya probe guys, nga mura siya og kanang tiil-tiil sa mura siya kanang tiil-tiil sa lamisa ang iyang probe. Napoy probe nga mura siya og kanang sunda nga pinabaga kani. Napoy probe nga needle, napoy probe nga flat bar, napoy probe nga circular bar. So the basic concept is it varies according to the material nga imong gamiton. Pero if compression test siya guys, compression test magamit kaging ani kaning sa top niya nga sample, ani nga probe. Kung snapping bending tests kani usually ang snapping bending test ginagamit sa kanang mga material or product like manghuan, chippy, no? Undergo nag-snapping bending test to check if mapino ba ni siya kung imo siyang iitsa-itsa, di ba? Kanang nakapackage na ang chippy, pag iitsa nimo, posible ba ka nga mga pino siya? Dili. Why? Because it already underwent snappy bending test. Nabisan pa og pila ang force nga ihatag ni packaging tungod kay gilabay siya, dili niya ma-attain ang maximum tolerance ni chippy na makakos siya og pagka-pino. No? Pero naapoy mga products, for example, kanang mga chicheria, matingala ka, pag-abling mo na pino na. Why? Wala naman ni elongate, wala na may hangin ang ilalom na makakos na ma-retain ang iyang textural characteristics. Diba? Makabantay ka pag ang chippy gani mawala ang hangin sa ilalom sa iyang packaging, makabantay ka na pino tanan. Tungod kay wala na na-follow ang iyang retention sa iyang ang tolerance sa iyang force nga dili siya mapino. Okay? So napod na additional concept diha ang pag elongate or paghangin. Okay? That's the basic concept. Napod 3-point bending test. Ang 3-point bending test ginagamit siya sa kanang mga straw. Ano ba mga straw nga ginagamit ninyo sa ngadto mo sa Starbucks, ngadto mo sa Coffee Project, no? Ngadto mo sa McDonald's. Mga straw nga inyong ginagamit, it follows or it's being measured in terms of 3-point bending test. End, and then middle. No? Both ends and then middle, na i-force nga i-apply, tanawon kung kano sa siya mo bend, kano sa siya possible nga ma-fracture or ma-deform. No? So that's 3-point bending tests. Anything material nga, kanang mga kutsara, tinidor, before na siya i-mass produce, gitest sa nila according to the material nga gamit, kung plastic ba or kung steel or aluminum, it follows the principles of 3-point bending tests, which also follows the principles of deflection, similar to structure. Okay? So, napod tayo yung instrument guy nga gitawag tenderometer. Ang tenderometer, complicated magod ang tenderometer. Pero, ang nakanindot sa tenderometer kay isulod ra nimo si sample without touching. Wala kay gunitan. Pag sulod nimo sa sample, mura siya kanang printer. Pag sulod nimo dito, siya na mo manipula unsaon niya pagtuyok-tuyok si sample. For example, apple imong isulod. Siya na mo twist ang apple para kuhaon na pud ang value sa pica side and then the pica side. So that's tenderometer. It's being used to determine the maturity of peas at harvest, no? Dali na niya i-identify according to its color characteristics. Si puncture test, which I have done, I have showed to you earlier, follows the principle of hardness and firmness test. Pero kung mano-mano ang imo kay wala kay TPA, wala kay UTM, katong akong gipakita sa inyo ganina nga instrument na penetrometer. Pwede ito nimo magamit as in lieu of puncture testing using TPA para makuha lang nimo si hardness or si firmness value. Force, gihapon ang imo makuha. Pila ang maximum. That's the maximum force na makatolerate na dili madaot si product. Alright? No, kana, middle man tong ganina, no? Kung wala kay ngani, kay mahal man gid kayo ni, pwede na ta magpalit og kanang penetrometer lang atong gamiton. Pero mano-mano. No? Ang nakanindot lang kay ang pag-measure, dili na tao ang mo-measure. It will read based on the scale
kung pila ang iyang maximum nga firmness or hardness value. Si TPA is social, no? Compression, tanan makuha ni TPA, and then first bite, katong first niya nga pagsulod ni needle or ni probe sa product, pagsulod niya, that's the time na makuha nimo si fracturability and hardness. Okay? The lowest part of that, si stringiness o si springiness. Why? Pagsulod ana ni needle, guys, ang concept ana paminaw, pagsulod ni needle, the time nga mo reach na siya sa material, excuse me, the fracture niya si material. That's fracturability. The time nga pinakagahi niya nga ma-accumulate, pinakagahi niya nga ma-reach out, that's hardness. Pagbalik ana niya, masukod niya si adhesiveness and springiness. Why? Naaman dito ang value kung kanus siya. Murabag ka ng material nga imong balion. Di ba pagbalik nimo sa material, maglisod ka ana hardness. Pero kung imo siyang ibalik, tungod kay mo dikit siya according to its property, that's the adhesive or springiness value. No, kana bang murag mo action pa siya og react tungod kay imo siyang gibalik, di na siya makabalik. So that's the concept also of TPA. So ang concept sa TPA, i-follow lang niya ang tulo ka characteristics which are force, time, and the distance. Right? So you also read these terminologies katong sa mga textural characteristics. Familiarize this para dili mo maglibog. Okay? So ako na nang mention kanina, sensory or instrumental. Kung sensory, group of food tasters, expert ha. And then instrumental is done by TPA, penetrometer, sclerometer, whatever na mga panggamit sa deformation or flow. Right? So sa sensory, ingani ang mahitabo na ay initial katong gitawag na ako nga perception stage, tanawon sa unsa gid ni hardness, brittleness, and viscosity, masticatory, and then residual dayon. Then magdepende pod ang mga factor pod niya, magdepende pod sa baba, no? Kay basin niya cute kay baba, no? Magdepende pod sa ngipon, basin niya pangam, no? Magdepende pod sa the way you feel. Kung ang feeling gid nimo di ay kay sayop, no? Feeler lang kayo ka, so magdepende pod ang imong result ana. And then magdepende pod na sa actual gid nga taste sa material. Kung sa imo di ang dila lain ang imong panglami, no? Labi na karon panahon sa COVID, wala kay panlasa, so somehow the sensory measurement is not reliable, right? So these are usually done by group of food technologists who will serve as tasters. And then the average, by the way, the average will be the result. And sila kabuo, kung pila ang average ana sa ilang hardness, sa ilang napulo, that's the value of hardness and so on. Instrumental katong mga colorimeter, penetrometer, TPA, no, UTM, and so on. This is more reliable as compared to the instrumental. Anong importante man, sir, studihan na to ang texture. Why? Because it will provide scientific and technical evaluation on the relationship between the various textural properties of food during processing, storage, drying. Gives predictable data useful for food packaging, preservation, processing, and among others. For example, this study gives a correct regression or relationship between the hardness, fracturability, adhesiveness, as well as to the color. Makita nimo na once the color values changes, then there is a strong changes in the hardness or fracturability values of the product. Kung ma-change di ang moisture content, sir, naa po di siya corresponding changes in the texture. So for example, kani textural hardness, fracturability, and adhesiveness, no? So as the storage days increase, makita nimo na nagkababa ang iyang fracturability. Nagka-increase ang iyang hardness. Maybe due to the moisture induction, no? Ingon diri, insignificant variations were found both in all of the textural properties stored at P. However, these negligible variations in the textural properties of the samples could be a good indicator of sustained internal compounds. Makita nimo, wala daw di ay changes. Pwede po, yung makita nimo nga as the storage days increase, na-increase po ang iyang texture nga in terms of hardness or na-decrease baka ang adhesiveness. That's the implications why it is important to study
textural characteristics. Okay? So, in relation to that, di ba, nagpakita ko sa inyo sa midterm exam og similar table, makita po nimo ang iyang correlation effect, no? Nga once the moisture content increases, makita po din nimo nga mag-decrease si mag-increase po si hardness, no? Kung si moisture content di ay mag-increase po si fracturability, no? Kung si soluble solids content mag-increase, then mag-increase po di ay si hardness. There is a strong relationship. Why we really need to correlate and get the value of textural characteristics. And then we can now predict. Makita na din mo sa prediction table or sa prediction graph. Tanawa sa figure, makita nimo nga there is a strong R square which is equal to 0.810, no? Na makita nimo nga si hardness as the storage increases, si hardness na ay corresponding effect. Diha siya magamit ko mag-develop og mga food products. Dili siguro nato kayo na ma-conceptualize tungod kay ang ato is para lang yun nga mahibal-an nato ang mga properties. Pero kung naa na ta sa food industries, naa ta sa mga innovation nga mga industries, kinahanglan nila establish ni ang mga properties before sila mag-mass produce of product. And that's the goal of our course. To study the implications, to study the purpose, to study the basic knowledge about these properties. And I hope that you learned that for our less than 2-hour discussion. So that's all for this morning. I hope that you learned from my lecture and you study also, or if you are like eager to study more, mas maayo nga magbasa pa mo para mas masabtan pa ninyo kung naamoy wala nasabtan kaayo sa akong discussion. All right. That's all. Thank you for listening, and I hope that you learn. Any questions? Any questions? Wala? Wala na siguro, sir. Wala na, sir. Salamat. Wala na, sir. Alright, pumunta na. Okay. Now that I have discussed the 3 major properties of food materials, now, in a short response, how important these 3 properties or how related these 3 properties in terms of, for example, experimental consideration na lang, magunahon ako. How important is these 3 properties in terms of marketing or selling the product in the market? Sige daw. Unsaon nimo pagsabot nga importante ning tulo? Mechanical, rheological, and then textural. Nga mo adto ka sa market karon, mo-tan-aw ka og utap dito mo-tan-aw ka dito og kanang chocolate. Can you now conceptualize? Can you now think of the things nga ni-undergo ni siya og mga ingani nga mga properties nga mga experimentation or establishment sa data? Unsa siya ka-importante? Sige. Christian, Galinzoga. Sir, for me, it's like that. Good morning, by the way, sir, again. It is important, sir. No? The era. Sige, Wait, unsa siya sir. ka-importante? Now that you learn these 3 major properties, madto ka karon sa market. No, tan-aw ka dito mga baligya dito mag-shopping ka. Unsay iyang mga implicative nga mga ka-importansya nga ano mag-study pa magyud mga ingani. Kung tan-aw kag isa ka product nga nakapack. No, pag tan-aw nimo, unsay purpose atong gi-discuss ni Sir Philip karon lang morning. Kinahanglan pa ba to nga ma-learn nato nga na may mga product sa market? So the theory behind, no, the principles behind. Makita ba? Christian? Makita dili? Makita, sir, in the way, sir, na kuan, sir, like, atong imo kuan, sir, tong pagsa packaging, sa marketing, sir, kay para
kung di ba sir, the marketing may magikuan gina state. So kung para malesen bito ang ila kuan magasto tapos mas efficient sir para mas efficient sir pag-abot na sa mga kuan mga consumer pag-abot kung asa man to mas economical amo may pilion gud sa mga consumer amo na nasabtan sir. Makita nimo ang iyang importansya on why we are studying this, why we are discussing these properties Oh sir. based on my examples. All right. Kita man to nag-raise ug hand. Fernandez. Yes sir, importante kayo siya ng mga properties sir kay kuan maka-affect man sa kuan decision sa mga consumer. For example, sa imong giingon nga OTAP, ang mga consumer kay naamang gyud mga choosing nga dili sila mo palit og OTAP nga kanang dugmok na bitaw sir. Gusto nila na kanang kuan pa gyud kanang buo pa gyud siya wala pa siya na dugmok. Mao ang importante gyud ang kuan sir katong mga imong gikuan gipang tudlo. Okay, Bilyote. Sir, good morning. Ang kaning mga properties, sir, is very important. Mechanical properties, rheological properties, and especially sa texture. Ang sa akong pagsabot, sir, sa mechanical properties is importante siya especially sa market. Ang mga consumer man, sir, is dili sila kanang halos tanan nga nakabaluan nga mga properties, but since ikaw nga makabalo ka sa properties nga ni sa mechanical, especially sa behavior foods niya, agricultural materials, importante kay siya. And then sa rheological properties, especially katong example nga kanang pag-press lang sa katong sa thumb nimo is kung ikaw kung natay knowledge ani dili ta basta-basta dahil makaingon nga ay kanay siya is ingani nga product. So especially po sa texture, sir, sa texture kay very important since dito siya point ang mga consumer dito mag-base sa texture sa isa ka product, sir. All right. Thank you, sir. If you could still recall, during our physical properties, murag nag-connect na ang atong learnings, right? Because during the physical properties, I have taught you that you cannot judge based on its physical appearance. Nga pagtanaw nimo nga perfect pud siya, wala siya blood, wala siya mga blemishes. Pero upon checking its texture based on the katong gitawag natong perception ra nga aspeto, ay mo siyang i-pinch. Mo relate na po siya sa physical nga, okay, kung naadi siya yung mga blemishes, posible po siya nga ang iyang sulod ani lata na. Pero you cannot tell that because there are also characteristics sa material. Nga example, mangga, tanaw nimo na yung mga itom-itom sa gawas, but when you slice that mango, perfect siya sa ilalong nga walay kanang deformation or walay changes, no, in terms of its quality. You cannot also tell that. Kay naagyo ingana sama sa akong na-mention sa variety pa lang daan, you cannot tell nga tungod kay kana nga variety na siya yung mga dots, makaingon na dayon ka nga wala ni lami. Usahay kadtong perfect pagid kayo nga pagkahinog, yellow kayo nga gwapa kayo, mao pa toy aslong nga mao toy pait-pait compare sa katong naay mga dots. Because another factor of that is transportation, ang pagpahinog or ang pag-store, pwede po nga ang iyang cultivation. Siguro, wala to sila na-apply nga mga fertilizer po, kay organic ray lang gamit or pobre ang farmer, wala taon pang financing. Pero in terms of the quality of the product, because we are talking the quality, no? Quality ang atong gisgutan diri. The physical appearance is still part of the quality, but we are now also attacking, padulong na ta dito sa quality nga pang-processing na ang product or pang-utilization ng product, no? So, by the next topic, thermal naman thermal properties, musulod na thermal properties, and then we will also discuss optical, nga when can we say nga mo relate si optical sa tanang characteristics nga atong or properties nga atong na-discuss, no? Before we will evaluate the quality. Kay duha man ang quality evaluation, internal and external. So, dili ta pwede nga external rata mo test unless if matong makuha si internal. Right?
So, which is right, Biliote, Fernandez, and Galinsoga. Okay? So, I hope that it's clear with you the implications or the goal of this course, which is to teach you the basic concepts behind or the differences of these major properties. Eh kung istadihan bitaw ni, physical property is only is one book, one course dapat. No? Thermal property is one book dapat. Good to know. Fortunately po, naa na tayo daan thermodynamics and heat transfer, which are the basics ng inyong na-learned up para mas easier na lang ang diri sa thermal properties na to. Dali na lang siya i-catch up. No? Eh kung wala mo fluid mechanics, maglisod ka sa hydrodynamics properties as well as sa viscosity. May ganing kay na. Then we have structure, and then we already learned the basic, and then it's easier here sa atong kuan kanang rheology of textural properties. All right, other questions, clarifications. So next time, next week, we will discuss the thermal properties, how, before we proceed to the optical and then quality evaluation. Optical, kay kadto nang magamit na ta, it's either optics na basic based on the camera or computer vision na kanus makita ni camera nga tama ang iyang quality according sa imong instrumental nga gigamit. So that's sooner or later in our course discussions. Okay, if there's no other question, that's all for this week. It's almost 10. See you next week for the next major property that we will be discussing. All right. Thank you, sir. guys. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Hi, Reg. Reg.